I especially thank Mr. Said Dhungana and Mrs. Said Dhungana for their great contribution bringing these guest students to our school and contributing something in terms of building a good moral character, personality, and of course, the reputation of the school as well in the whole of the district of Jhapa. I would like to request the block in charge of our school, Mr. Kesab Khatiwada. And I'd like to request Angela Dulal to offer the khada to Missile Paris. Missile Paris and Faz Dhungana. And to Sujanka Dhungana and none other than the little boy Srijoy Dhungana. Let me tell the contribution made by Sujanka and Srijoy Dhungana is an immense one. They contributed the library in our school. And Srijoy Dhungana brought a large volume of books from United States carrying the heavy load, and the entire setup was done by Sujanka Dhungana. I thank you. I thank you for your contribution. To Sujanka Dhungana and to Srijoy Dhungana. Firstly, good morning to you all. And secondly, I want to thank Miss Missile Paris and Saz Dhungana for teaching us many things like about mental health awareness, sexual assault, sexual harassment. We all Kankayans are very blessed to have Saz Dhungana and Missile Paris as our mentor for those things. We felt very comfortable to talk about various things that we were not comfortable to talk about with even with our friends. And thank you so much. Is none other than Pratik Rai. Good morning and namaste to you all. Here, everyone. I'd like to thank everyone who gave us education, to our teachers, and especially today here we have welcomed Mrs. Saz and Mrs. Missile Dhungana and Paris. And they have taught us many new things which we haven't heard, like about the genders, equality. They have taught many things, how we should contact with our friends, how we should behave with our friends, what is the importance of friends, why not to bully them, and how they are important in our life. They have taught us many things about what are the importance of female, why they are important to our national, what are the rights for them, and they have like that. And even first day they have taught us about the mental health, why the youths are doing suicide too much, what are the stress for them, and how to solve problem for them. But like that, they have taught us many things which can help us in our future use. By saying this much, I want to conclude. Thank you. I'd like to invite Sujanka Dhungana, who had labored so hard to set up our library, and she did so marvelously and scientifically, and that is a big wonder to all of us. So it's time for Sujanka Dhungana.
Hello and namaste, everybody. It's actually been a huge joy to be working in this school with you guys and to be able to create something for you all. Everybody in this room is an amazing and wonderful person, even if I didn't get to individually work with you. I do want to give a special thanks to some of the volunteers that helped me make the library possible. It was some of our grade 7 female students. So thank you to you guys. And I'm just so thankful that I am able to have this, create this library for you guys to read and enjoy for you and the younger students. It's been a great time working with you and helping, and also just being a cheerleader for me and my sister and Michelle Paris, part of their program. And it's just been a wonderful experience with all of you, and I can't wait to see you guys another time soon. Thank you. First of all, I would just like to thank again the school administration and the principal for being so kind and letting me come here and volunteer and just share some of these issues that are so close to me with all the students. In regards to my time here, it was an amazing experience getting to know all of you individually, getting to know you guys in the classroom. You guys are all so smart and creative, and it was just incredible to get to know you guys. I really hope that you guys learned as much as I did from spending time with you, learning about mental health and sexual assault, and I really hope the female students especially feel more comfortable in who they are now, or in sharing their experiences as well. And I would also love to extend some love to the Dhungana family for taking me in as one of their own, and for all of you guys for making Nepal feel like a second home to me. This is my first time here, and I've loved it. I feel so blessed to have been here. You guys are amazing. Just thank you so much. Words, and especially I thank you for your beautiful remarks to all of our students. Now it's time. I would like to invite Saj Dhungana. Good morning, everybody, and just like what Michelle was saying earlier, we can't give you guys enough thank you for just being so open with us and giving us a chance to kind of get to know every single one of you. Our classes have been so entertaining, and we've just had the greatest time understanding your own perspectives and your own stories, and just getting to know every single one of you. So we do appreciate all of you guys, and just thank you for just being so open and caring to us. And we really do hope that all you guys have learned so much on such various topics that hit so close to home for both of us. And yeah, just thank you guys so much, and making us feel so comfortable. Now it's time for Mr. Said Dhungana to share a few words. But before he comes and tells you something, I would like to mention the fact that it is him who had toiled hard to bring all these guest students all the way from United States of America, traveling more than 24 hours, spending huge amount of money just to consider our school children's prosperity, well-beingness, and the development of personality. I personally, on behalf of Kankai Body and Kankai Foundation together, would like to thank Mr. Said Dhungana. Now, Said sir, please. Hello everybody. Today I'm here, as you guys know that I have no choice because it's my parents' legacy to keep on going. So we are always there with you guys. And when I come here and see your guys' energy, the energy level, that was very awesome. Yesterday, everybody know that I saw you guys on the field. That was so, I would like to appreciate that very much. And I want to thank everybody, even my team leader or my principal, with all my staffs, working with all energy, and my parents giving me an opportunity to be with you guys. And the most is to thank my daughter Saz and a friend
to make my dream come true. It's happening right now, right? One day I dreamed about it to get it, and it's happening right now. So I would appreciate everybody. And I say that I'm left with no choice means such thing is going to happen all the time, and it's going to getting more and more. It's keep coming, okay? And we'll be always together, and we'll be doing something more, something new, something different. Thank you very much for everybody. Mr. Paris first to receive the token of love, a memento of Kankai great contribution in the task of interactive programs in our school. The next two come Miss Saj Dhungana. I would also like to invite Siddhanta Dhungana for your great contribution in the Thank you very much. I also would like to invite Sri Joy Dhungana for his wonderful collection of the books that has been donated to Kankai Poly English High School so that the children can get benefited out of his donation. Thank you. Thank you, Sri Joy Dhungana. Event in my life or in everyone's life, if this type of event does not come repeatedly again and again, over and over again. And for this task of bringing the kids from United States of America, I would like to thank Mr. Said Dhungana and his beloved wife, Mrs. Anju Maratha Dhungana. They had been immensely helpful in terms of bringing our students personality development, sharing their views, ideology with regard to many aspects of our life. And I personally feel that this program has brought a great change in our students' life and will last forever until they breathe their last. I thank you for this. दर्शकबिन नमस्कार। सकारात्मक सन्देश हाम्रो अभियान आज हाम्रो सामु हुनुहुन्छ झापाकै सबैभन्दा पुरानो कन्काई एजुकेसन फाउन्डेसन का समाजसेवी तथा शिक्षासेवी जयनारायण ढुङ्गानाका सुपुत्र साहिद ढुङ्गानाजी उहाँ लामो समयदेखि अमेरिका बस्दै आउनु भएको छ। तपाईलाई हाम्रो मिडियामा हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। हजुर, यहाँले 20 वर्षदेखि अमेरिकामा बस्दै आउनु भएको छ। पहिला त तपाईलाई नेपालको माया कति लाग्छ? अब नेपालको माया कति लाग्छ भन्ने चाहिँ अब देखाउनु न सकिन्न, बुझाउन सकिन्न, तर जब हामी विदेशमा गएर बाहिर बसिसकेपछि त्यो जुन सबै कुरा मिस हुन थाल्छ त्यतिखेर चाहिँ मान्छेलाई एउटा अर्कै खालको अनुभूति हुँदो रहेछ। अब देशको माया कति लाग्छ भनेर देखाउन सकिन्न, अब हामीले काम गरेर प्रमाणित गरेर देखाउनु बाँकी नै छ। हजुर, अब तपाईँ अमेरिका बसेर धेरै कुरा सिकिसक्नु भएको छ, बुझिसक्नु भएको छ। भावी योजना चाहिँ के बनाउनु भएको छ? अब पहिला त हामीले अमेरिका भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने हामी कुनै रहरले आफ्नो मुलुक छोडेर रहरले देश छोडेर गएको होइन। जुन यहाँको समाजलाई के बाध्यताले गयो भने हाम्रो बुवाको हाम्रो इतिहास अब कथा सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। अब त्यस्तो समयकालमा जानुपर्ने परिस्थितिमा गयो, रहरले गएको ठाउँ होइन। अब त्यही समयकालमा 1 वर्षको छोरी बोकेर गएको आज 16 वर्षको छोरी भई होइन, अनि अर्को छोरी भयो 14 वर्षको, अब अर्को छोरा छ 9 वर्षको। अनि बच्चाहरूको रेस्पोन्सिबिलिटीले नै यति लामो समय त्यहाँ राखेको हो। अब अहिले पनि सानो अब त्यस्तै अब आउने जाने बच्चाहरू हुर्के, अब आउन थालेको छौँ हामी। अब आउनुपर्छ किनभने चोइस छैन। आफ्नो प्यारेन्ट्सको लेगेसीलाई कन्टिन्युटी गर्ने एउटा हाम्रो कर्तव्य पनि हो। र यो संस्था भनेको यो ठाउँकै सबैभन्दा पुरानो संस्था भएकोले गर्दाखेरि
हामीलाई जति यो संस्थाले दिइसक्यो अब हाम्रो पालो यो संस्थालाई दिनुपर्ने बाध्यता हामीले बुझेको छौँ त्यही भएर हामी सपरिवार बच्चा सुत्दै अब हामी एक भएर लागि पर्नु सुरु गर्छौँ अब अहिले तपाईँ छोराछोरीको बुबा हुनुभएको छ तपाईँको पनि बुबा हुनुहुन्छ आफू एउटा अभिभावक भइसकेपछि आफ्नो दायित्व कसरी सम्झिनुहुन्छ आज बुवा आमा यहाँ एक्लै बस्दाखेरि कुन पीडामा हुनुहुन्छ सबै कुरा सम्पन्न भए पनि उहाँले बारम्बार भन्ने गर्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ म चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि म हाम्रो बुवा देख्दाखेरि उहाँले जहिले पनि सपोज भनौँ एउटा रेगुलर काम गर्ने आवर भनेको मान्छे 8 घण्टा काम गर्ने 8 घण्टा सुत्ने 8 घण्टा घुम्ने हुँदो रहेछ जुन विदेशमा गएर हामीले अनुभव दिँदाखेरि हाम्रो बुवा चाहिँ सधैँभरि उहाँले 2 सिफ्ट काम गर्नुभयो रहेछ भनेपछि उहाँ दिनमा 16 घण्टा काम गर्नुहुँदो रहेछ होइन त्यो कुराहरू बुझ्यो हामीले अनि एज अ प्यारेन्ट्स हामी प्यारेन्ट्स भइसकेपछिको त्यो बच्चा माया देखेपछि हिजो हामीले जुन प्यारेन्ट्सबाट पाएको थियौँ त्यो सबै चिज एकचोटि रिकल हुँदो रहेछ फेरि सम्झना आउँदो रहेछ होइन अनि त्यसैले नै माया प्रेम त्यसरी झन् बढेर जाँदो रहेछ हजुर जयनारायण सर भन्नुहुन्छ मेरो त उमेरै कम्ती छ समाजसेवा धेरै गर्न मन लाग्छ भनेर एउटा भावुकताका साथ भन्नुहुन्छ अब 75 भन्दा क्रस भइसक्नुभयो काम धेरै बाँकी छ तर समय पो जान्छ कि छिटो भनेर यस्ता कुरा गर्नुहुन्छ सर सरको जुन त्यो मन छ जुन त्यो इच्छा छ होइन त्यसलाई नै उहाँलाई यति जीवित जोसमा उहाँ हुनुहुन्छ र हामीले हेर्दा उहाँ हेल्दी हुनुहुन्छ उहाँ ह्याप्पी हुनुहुन्छ होइन उहाँ कामकै कारणले त्यो हो र उहाँ जस्तै अब हामी 70 पुग्यौँ 75 पुग्यौँ भनेको थियो के पनि त्यति धेरै उमेर होइन त्यो होइन आफूलाई रिटायरमेन्ट गरेर घरमा बस्नु भनेको सायद झन् रोग बढेर जाने कुरा आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई जब मान्छे फ्री भएर बस्छ अनि यो चाहिँ सायद हेर्दाखेरि जो देखिने हो त समाजलाई एउटा उदाहरण लिँदा पनि सक्छन् उहाँबाट समाजले एउटा उदाहरण नै लिँदा पनि हुन्छ हजुर अहिले यहाँ चाहिँ कति दिनको लागि चाहिँ नेपाल फर्किनु भएको हो कति दिनको छुट्टी हो यहाँको अब छुट्टी भन्नाले अब हामी त्यस्तो मेरो कुनै त्यस्तो रेगुलर जब अहिले छैन म चाहिँ काइन्ड अफ फ्री नै भइसक्यो अब वहाँनिर कस्तो हुन्छ नि आफ्नो बच्चाहरूलाई पढाउनु एजुकेसन दिनुलाई पनि सर्टन आवर्सहरू काम गर्नै पर्ने हुन्छ जुन कुरा मेरो श्रीमतीले कभर गर्छ हामीले पालो पालो गर्न सक्छौँ र हरेक छुट्टीमा हरेक टाइममा अब हाम्रो आउने क्रम एकदम धेरै बढेर जान्छ अब यहाँ पार्क पनि निर्माण भएको छ बुवाले भनौँ न जयनारायण सरले आफै इन्जिनियरिङ गर्दै त्यो पार्कहरू बनाइराख्नु भएछ धेरै उदाहरणहरू दिइराख्नु भएको छ सरले अब त्यो पार्कलाई अझै डेभलप गर्न यहाँले के सोच राख्नुभयो अहिले अवलोकन त गर्नुभयो होला प्रत्यक्ष मैले देखेँ यो हाम्रो आफ्नो पार्क पनि हेरेँ मेरो बुवाको पार्क पनि हेरेँ अनि वरिपरिको अरू पार्क पनि हेरेँ होइन अब मलाई जहाँसम्म समाजमा अहिले जुन हाम्रो घर बन्ने बाटो यी सबै समाजको अहिले जुन बिल्डिङ बन्ने घर बन्ने तरिका देख्दाखेरि अबको 5-10 वर्षमा सायद राम्रो स्वस्थ सास फेर्नु पनि सायद त्यहाँ आउनुपर्ने वातावरण हुनसक्छ र अब अरू पार्कहरूमा हेरेँ मैले कस्तो हुन्छ भने हामी बाहिरबाट सामान किन्ने सबैले त्यो प्लास्टिकको सामान किन्ने 500 लाख करोडौँ लाखको सामान पैसा विदेशलाई दिने अनि पार्कमा ल्याएर इन्भेस्टमेन्ट गर्ने होइन त्यो कुराको कन्सेप्टबाट उहाँ अलग हुनुहुन्छ र उहाँले सायद अरू पार्कहरूले जति रिटर्न लिनु सक्यो उहाँले लिनुभएको छैन किनभने उहाँले कहिले पनि समयमा कुनै पनि चिजलाई व्यापार हिसाबले राख्नु भएन अब जहिले पनि एउटा मैले के गरेपछि त्यसको कसरी बेनिफिट पाउँछ भन्ने कुरा उहाँ हुनुहुन्छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको पार्क टोटली आफ्नो आइडियाको पार्क हो आफ्नो इमेजिनेसनको पार्क हो होइन कसैको कपी होइन कुनै विदेशमा गएर करोडौँको सौदा ल्याएर बनाएको पार्कै होइन अब त्यसरी समाजले जब हाम्रो यो हरियो रुख बगैँचा बोट बिरुवा जति सहर बढ्दै जान्छ त्यसको भ्यालु त्यति बढ्दै जान्छ अनि उहाँको रेस्पेक्ट समाजले त्यतिखेर झन् बढी बुझ्दै जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ हजुर साइदजी अब 20औं वर्ष बस्नु मामुली चान्चुने कुरा होइन हुन त यहाँ संसारको सबैभन्दा राम्रो देश पुग्नु भएको छ अब यो छोराछोरीको भविष्य उनीहरू कति नेपाली बोल्न जान्दैनन् कति जान्दछन् ठुलोले अलिअलि आउँछ होइन अब उनीहरूलाई चाहिँ अब फेरि नेपालमा एडजस्ट गर्न किन गाह्रो छ अब के पनि गाह्रो छैन यहाँ मान्छेलाई कस्तो भने भाषा बोल्नु जान्दैनन् भन्छ भाषा भनेको कुनै ठुलो कुरा होइन भाषा अब अङ्ग्रेजी बोल्नु जान्दछ त्यो पनि एउटा भाषा हो नपढेको मान्छेले पनि टुरिस्ट गाइडले पनि इङ्ग्लिस बोलेकै हुन्छ होइन र भाषा बोल्नु जान्दैन भन्ने बित्तिकै त्यो मनमा सबै कुरा बिग्रिन्छ सबै कुरा जान्दैन भन्नु चाहिँ म त्यसमा बिलिभै गर्दैन
हैन मेरो छोराहरू अब त्यति राम्ररी फ्लुएन्टली नेपाली नबोले पनि हरेक नेपाली अब उनीहरू आफ्नै सक्कर खेल्छ स्विमिङ खेल्छ सबै स्पोर्ट्समा छ अब इन्टरनेसनल गेमहरू हुँदाखेरि वा नेपाल भनेर चियर अप गरेर 90 मिनट्सको गेम फुल खेलेर बसेको हुन्छ हैन अब त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ मान्छेलाई हैन त तपाईले फिजिकली एकजनाले त भाषा बोल्नु जान्दैन भन्ने बित्तिकै त्यसरी व्यक्तिलाई आइडेन्टिफाई गर्नु नै मेरो लागि त्यो सही तरिका होइन जस्तो लाग्छ हजुर अर्थात् उनीहरू केटाकेटी के चाहन्छन् केटाकेटी अब कस्तो अब आज तपाईहरुले जसरी देखिहाल्नुभयो मैले 1 वर्षको छोरी लिएर आज 16 वर्षको छोरी भई हैन तपाई आफै एज अ मिडिया पर्सन तपाईले नै प्रोग्राम एटेन्ड गर्नुभएको छ हैन भोलि अब अरु सबैले देख्दै जान्छन् र उनीहरूको जुन इच्छा चाहना सदैव कस्तो यहाँ आएपछि हामीप्रति नै हुन्छ किनभने एज हामीलाई फ्यामिली अब हामीलाई चोइस पनि छैन एज अ प्यारेन्ट्सको लेगेसी यस्तो सबै कुरा सम्हाल्नु हामी आउनै पर्छ जसरी म आएको छु हैन जसरी मेरो बच्चाहरु 16 वर्षको बच्चा अर्को उसको साथी मिसेल प्यारिस भन्ने युएस सिटिजनै हामीले लिएर आएको छौं अनि म चाहिँ कस्तोमा बिलिभ गर्छु भने उनीहरू 16-17 वर्षको उमेरको बच्चाहरु उनीहरू बच्चाहरुसँग हेरेर गर्दा हामी भन्दा राम्ररी गर्न सक्छन् एउटै उमेरको एउटै उसको एउटा सबैको साथी जस्तो भएर इन्भल्भ हुन सक्छन् र जुन सुरु भएको छ हैन त्यसरी बिलिभ गरेर अब एउटा इन्स्टिट्युसनलाई हामीले डेफिनेटली सबैजना रेडी छ मेरो एज अ बच्चा इन्ट्रेस्टेड छ हैन अनि उनीहरूले गरेको कामहरू अब यहाँको हाम्रो विद्यार्थीहरूले यो पालि अनुभव गर्नु पाए अब यस्तो खालको अनुभव यिनीहरूले डेफिनेटली वर्षै पछि 6 महिनामा वर्षै पछि डेफिनेटली अब सुरुवात हो यो भनौँ त्यसको आउँदै जाँदै गर्दै एउटा सुरुवात हो फर्कने चाहनुहुन्छ हजुर अब यो अलिकति शिक्षाको कुरा गरौँ आज हामी कन्काईको यो बगैँचामा छौँ है अब यो अमेरिकामा जुन दिइने शिक्षा र नेपालमा दिइने शिक्षामा के फरक पाउनुहुन्छ त्यो मुलुकै अलग हो मुलुकै फरक हो हैन जस्तै उहाँको शिक्षामा जाँदाखेरि मेरो बच्चाले अमेरिकन हिस्ट्री पढ्छ एटलिस्ट अमेरिकामा छ अमेरिकन हिस्ट्री पढ्छ यहाँको मैले बच्चाहरुमा हाम्रो नेपालको हिस्ट्री खोइ छैन के पढाउने शिक्षामा के फरक भन्ने हैन हामी समयकालमा हामी 6-7 क्लास हुँदाखेरि हामीबाट संस्कृत खोज्यो अमेरिकामा वेदहरू गीताहरू उपासनाहरू युनिभर्सिटीमा पढाइन्छ त्यो मौका हामीले पाइनौं स्वयं देशवासी भएकोले गर्दा हैन अनि शिक्षाको फरक के भन्ने हैन म त शिक्षा भनेको अब एउटा जाप्ने यु जस्ट बी एजुकेटेड त्यो एउटा इन्डिभिजुअल पर्सन आफू कस्तो बन्छ जहाँसुकै शिक्षा लिएर आए पनि भोलि एउटा देशको कल्चर पढ्नु भनेको एउटा किताब हिस्ट्री पढ्दा बुझ्ने कुराहरू हो त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यो ठाउँको एजुकेसनले खासै के फरक पर्छ जस्तो लाग्दैन हजुर लाखौं नेपालीहरू अमेरिकामा त हुनुहुन्छ है त्यहाँ बस्नको लागि चुनौती चाहिँ के छ मान्छेले नबुझेको हो रहर हो हैन जस्तै अब जसले अमेरिकाको कुरा गर्नुभयो जुन एउटा विम छ लहर छ त्यहाँ भनेको तपाईँ गइसकेपछि तपाईँ एउटा वर्किङ ह्युमन मेसिन हो के तपाईँ कुनै व्यक्ति होइन त्यहाँ जस्तै म कसरी भन्छु भन्दाखेरि उहाँ त्यस्तो फुर्सद हैन जस्तै यहाँको मान्छेको फुर्सद त्यो समय त्यहाँ हुँदैन छैन सपोज अर्को कुरा नेपालीले हामीले रियलाइज गर्नुपर्ने कुरा जस्तो यहाँनिर कोभिड भयो होइन कोभिडको टाइममा सबैजना सहर बजारमा थिए कोही राजधानीमा थिए हैन तर सबैको फर्किने ठाउँ थियो के सबैको गाउँ थियो सबैको घर थियो सायद विश्वमा अरू मुलुकमा सायदै त्यस्तो न अमेरिकामा हुन्छ न युरोपमा हुन्छ त्यो फर्किने मुलुक मेरो गाउँको ठाउँ भन्ने कुरा सायदै हुँदैन त्यो हामीले भ्यालु नबुझेको मात्रै हो हैन अब गर्नु सक्दाखेरि यहाँ ब्युटिफुल धेरै ब्युटिफुल यही हुन्छ हजुर अब अलिकति कुरा जोडौँ है यहाँले 20 वर्षमा के कति पैसा कमाउनु भयो मलाई लाग्छ यहाँ पैसाको लागि विदेश बस्नु भएको होइन यहाँले 40औं 50औं वर्ष जति कमाए पनि त्योभन्दा बेसी त यहाँको आफ्नै सम्पत्ति छ नेपालमै छ भने यहाँ पैसाको लागि मात्रै अमेरिका बस्नु भएको होइन भनेर मैले भने सही भने डेफिनेटली सही भन्नुभयो र कुनै रहरले पनि देश छोडेर गएको होइन हामीलाई खेदाइयो भन्दा पनि मिल्छ भगाइयो भन्दा पनि हुन्छ गरिब दुखी जनतालाई झुटो सपना देखाइयो आज 20 वर्षमा म फर्किँदाखेरि त्यही पो ठिक छ भन्ने खालको समयमा पुगिसके र त्यो 20 वर्षको उमेरको हाम्रो हिसाब कुन नेताले फिर्ता दिने कि कुन समाजले फिर्ता दिने हामीलाई भन्ने यस्तो कुराले पिरोल्दो रहेछ ठाउँमा आउँदाखेरि हजुर अनि धेरै दुःख लागेको छ हाम्रो यहाँ छेउमा एउटा मन्दिर छ हामीले मन्दिर बनायौँ हैन त्यो मन्दिरमा म रङ रोगन गर्नु गएँ मलाई रेस्टरुम युज गर्नु मलाई रेस्टरुममा जानु मन लाग्यो कहाँ पनि छैन रेस्टरुम हाम्रोमा 4 कुनामा 4 जना ठुल्ठुलो धनीमानीका ठुल्ठुलो महलहरू छ हैन सिडी मुनि भाडा लाएर बसेको छन् अनि एउटा 2-4 टोयलेट बाथरुम छैन न यो समाजले यसलाई नदिँदा हुन्छ कि न हामीले माग्नु नसकेको कि
हैन त्यस्तो कुराले चाहिँ धेरै चित्त दुख्दो रहेछ नराम्रो फिल हुँदो रहेछ हामी त विदेशी पाहुना लिएर हिँड्छौँ हैन एउटा स्कुलको इन्स्टिट्युसनलाई केही दिउँ यहाँको बच्चाहरूलाई पनि अब हामीले कसरी फकाएर ल्याएको छौँ कसरी ल्याएको छौँ त्यो मेरो पर्सनल कुरा हो हैन तर यहाँको केटाकेटीले पनि यो इन्स्टिट्युसन भनेको हामी एउटा कमाउनु होइन अब हामीले जति दिइसक्यो अब हामीले दिने टाइम हो भने हामीले समाजमा सोचेको छौँ किनभने हाम्रो बुवा भनेको कस्तो हुनुहुन्छ भने उहाँ महँगो र पैसामा बिलिभ गर्नुहुन्न कुनै समयमा कन्काई वा थियो हामी सबै गेम सबै कुरा जित्यौँ अब मान्छेलाई लाग्छ कन्काई अलिक खस्कियो होला के भयो होला भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सिर्फ एउटा मात्रै कुरा हो कि कन्काईले कहिले पनि फी बढाएन अनि यहाँको समाजलाई के भयो भने जुन महँगो त्यो राम्रो भने हाम्रो जुन कन्सेप्टमा बस्यो त्यो कन्सेप्टबाट पनि समाजलाई बिन्ती गर्छु अलग हट्नु पऱ्यो हजुर साईजी अब यहाँ धर्म कर्ममा कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ मैले आफ्नै आँखाले देखेको छु हजुरको माता गुरुआमाले पूजा गर्नुहुन्थ्यो पूजा गर्दाखेरि जहिले पनि मेरा छोरा नातिहरूलाई सम्झिएर पूजा गरेको मेरो आँखाले देखेको छ तपाईँ आफू धर्म कर्ममा कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ अब कसरी इक्जाम्पल दिउँ म तपाईँलाई हेरौँ होइन अब त्यो मेरो बच्चाहरू अब स्कुल जाँदाखेरि यहाँले सुन्नुभएको छ लाइक अब चिनी नखाने मान्छेले आजकल सुगर फ्री भन्ने वर्ड सबैले सुन्नुभएको छ होइन मेरो सानो छोरा 8 वर्षको हुँदाखेरि उसले उसको स्कुलमा बिफ फ्री भन्ने नयाँ शब्द उसले बनाइदियो भनेपछि किन भन्दाखेरि हाम्रो हिन्दू संस्कारमा हामी बिफ खाँदैन भनेको गाई खाँदैन हामी भने त्यो अनान मेरो 9 वर्षको बच्चाले एउटा नयाँ शब्द क्रिएट गरिदियो उसको स्कुलमा बिफ फ्री भनेर होइन अब त्यो पनि एउटा हामी हिन्दू कल्चरको चाहिँ जति बिलिभ छ त्यो अनान त्यति स्ट्रङ हामीमा छ हाम्रो प्यारेन्ट्समा छ त्यही चिज नै हामीले बच्चालाई पास गरिसकेको छौँ उनीहरूले पनि बुझिसकेको छ हजुर हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ यहाँका केटाकेटीका साथीभाइहरू पनि झापामा थिए होला कि कसलाई सम्झिनु भयो कससँग भेट्न भ्याउनु भयो अहिले चाहिँ मैले कस्तो गरेँ भने साथीभाइलाई इन्डिभिजुअली उनीहरू जहिले पनि साथीभाइ हो अहिलेको मिडिया सानो छ के अरे इट्स अ स्मल वर्ल्ड मिडियाको थ्रुबाट सबैसँग भेट हुन्छ अहिले मैले समय भनेको चाहिँ मेरो इन्स्टिट्युसनको केटाकेटीलाई र यो जुन स्कुलको बच्चालाई र प्यारेन्ट्सको बच्चालाई अनि यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू उनीहरूलाई स्ट्यान्डर्डको लागि मैले फुल फोकस भनेको अहिले साथीभाइलाई होइन मैले यहाँको विद्यार्थीलाई नै फुल फोकस अहिलेसम्म गरिरहेको छु र केही समय आफूसँगै पढेका साथीभाइहरूसँग भेट भएको छ कि छैन भेट त अब अहिले पर्सनली भन्दाखेरि चाहिँ आएदेखि चाहिँ भेट भएको छैन केही समय 2-4 दिन समय अन्तिममा राखेको छु त्यसको लागि पनि अनि साथीभाइले पनि बुझेको छन् कहिलेसम्म बस्नुहुन्छ भन्नुभयो यहाँ दसैँसम्म बस्नुहुन्छ अर्को 2-3 हप्ता बस्छ अब अर्को हामी अझ 1 महिना बस्छौँ 1 महिना बस्छौँ दसैँमा बुवा आमालाई लिएर जानुहुन्छ कि आउनु पनि सक्नुहुन्छ हामी पनि आउनु सक्छौँ त्यसलाई प्लान भएको छैन अब दिदीबहिनीहरू पनि छन् उतैतिर उनीहरूको स्केड्युल हेरेर अब त्यस्तो फिक्स भएको छैन सायद आउनु पनि सकिन्छ उहाँलाई जानु पनि सक्नुहुन्छ त्यो पछि नै थाहा हुन्छ हजुर अब मैले सोध्न बिर्सेको हजुर है यहाँले यो कुरा सोधिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने केही छ भने सुनाइदिनुहोस् न अन्तिममा त्यस्तो केही छैन सबै कभरअप गर्नु नै भयो होला होइन सबै कभरअप गर्नु भयो होला अनि अब खालि अब यहाँ मेरो यो हाम्रो प्राइभेट कुरा भयो होइन मैले तपाईँलाई बाहिरको कुरा भनिहालेँ बाहिर जाँदा मलाई बजारमा कस्तो अनुभव भयो होइन म त्यहाँ मेरो घर मात्रै बनाउनु मेरो यो एज विद्यार्थीहरूलाई मात्रै हेल्प गर्नु भनेर आएको थिएँ म होइन हजुर तर यो मैले काम सिद्धाउने बित्तिकै यो समाजलाई नै सहयोग चाहिएको जस्तो हरेक ठाउँलाई सहयोग चाहिएको जस्तो होइन बाटोमा हिँड्दै त्यत्तिकै यहाँ त नेतै हुन्छ जस्तो खालको वातावरण मैले बाहिर देखेँ होइन त्यस्तो यहाँको बुवाले एउटा उदाहरणीय देखाउनु भएको छ लाखौँ सम्पत्ति दान गर्नु भएको छ त्यो शिक्षा विद्यार्थीहरूले पनि पाएका छन् है जुन एउटा उदाहरण छ झापाको लागि अब यसलाई कन्टिन्यू गर्न र या बुवाले गरेको काम समाज सेवा चाहिँ अन्तिममा यहाँलाई कस्तो लाग्छ त्यो भनेको हामी म अहिले बुवाबाट पढ देखेँ पनि यो चन्दा चिट्ठा होइन यो सबै उहाँले सृष्टि गरेको आर्जन गरेको चिज हो उहाँमा हामीहरू जति पनि उहाँले डोनेसन गर्नुहुन्छ जे गर्नुहुन्छ हाम्रो सल्लाहले पनि हुन्छ र हामी एकदम उहाँको इच्छालाई खुल्ला दिलले हामी डिस्टर्बै नगरिकन अझै बरु यो ठाउँमा पनि कम भयो गर्नुपर्छ भनेर हामी सबै फ्यामिलीले नै हामीलाई उहाँलाई उ गर्छौँ होइन हामीलाई मोटिभेट गर्छौँ होइन त्यसको लागि अब त्यो कल्चर म मात्रै होइन मेरो बच्चाले पनि सिकिसकेको छ लाइक अलिकति केही गऱ्यो भने एउटा केही व्यापार गऱ्यो भने पनि अलिकति पैसा कमायो भने पनि त्यसले असर पार्छ समाजलाई कि त्यसले हेल्प गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो लेगेसीमै बसिसक्यो अब हजुर
केटाकेटीहरू चाहिँ के भन्छन् जस्तो झापा मात्रै होइन होला वा पोखरा काठमाडौँ यो नेपालको सबै इन्भाइरोमेन्ट हेरिसकेपछि उहाँहरूलाई पनि म सोधुला उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरू चाहिँ यो नेपाल आफ्नो देश होइन तिमीहरूको यही हो पछि आएर बस्ने भन्दा उनीहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ के आउँछ अब मैले मेरो मिसेल पेरिस भन्ने मेरो छोरीको मेरो छोरी उसको साथी मिसेल पेरिस गेस्ट हो उसलाई मैले काठमाडौँ पोखरा चितवन घुमाएँ सबै कुरा आफ्नो ठाउँहरू घुमाएँ आफ्नो ठाउँसम्म घुमाएँ अनि उसले चाहिँ सबै कुरा घुम्नेले फर्स्टमा भनेको पिपल आर सो फ्री ओभर हियर भनेको एन्ड दे हेभ सो मच टाइम भन्छ होइन त्यो कुरा हामीलाई थाहा छैन नि उनीहरूको नजरबाट हेर्दाखेरि त्यति देखिन्छ अनि आई थिङ्क लाइफ इज चिल ओभर हियर भनेको लाइफ इजी छ मान्छेलाई हतार छैन कति धेरै समय मान्छेको एउटा ग्रुपमा एकजना क्यारम बोर्ड खेलिरहेछ 10जना मान्छे हेरिरहेछ होइन एभ्रिबडी सो फ्री भनेको इट सिन्स दिस इज अ डिफ्रेन्ट वर्ल्ड के स्वर्गीय यो यहाँ त कामै नगरी मान्छे खानु पुग्दो रहेछ होइन त्यो भ्यालु हामीले नदेखिनु सकेको भ्यालु उनीहरूको नजरबाट हेर्दा उल्टै हामीलाई बुझाइदिने रहेछ कि हजुर सन्तुष्टि नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो भन्ने कुरा हजुर यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच If you guys want a club, like just find a group of people that all have those interests and just get one teacher representate like rep. Does anyone else have any other plugs? If not, we can go to the next question. Any others, or should we move on to the next one? Or like the importance of college essays, kind of just like share. Namaste, मेरो नाम साज हो अनि म जे नारायण ढुङ्गानाको नातिनी अनि हामीहरू बोथ अमेरिकाबाट आएको यो मेरो साथी अमेरिका बस्ने अनि हामीहरू यहाँकोलाई त्यो बच्चाहरूलाई we were here to like teach the kids kind of about different topics as mental health, female health, and just like sex ed and like also drug use and also like different types of harassment because it's such a big issue I think all around the world and I think just educating them was super important. And Michelle, your introduction. Okay, so I'm Michelle Paris. I'm Saj's friend from the United States. I was really honored to be able to come here and just get to help like mentor these kids, kind of share some issues that are really important to us. I think really they what Saj was saying that they affect teenagers like everywhere in the world. यो उहाँदेखि आएदेखि नेपाल भिजिट गर्दाखेरि उहाँको एक्सपिरियन्स के छ When you came to Nepal, what's your experience like visiting all the different parts of Nepal? It was a really great experience seeing all the different parts. I thought it was a very diverse culture like around Nepal, like in Kathmandu and then Pokhara and then Japa here. They're just like everyone is so kind and welcoming and it's such a different experience than in America. I loved it. Nepali people कस्तो लाग्यो नेपाली पिपलको बानी बेहोरा हैन उहाँहरुले गर्ने व्यवहार कस्तो लाग्यो How do you like Nepali people's behavior? Nepali people I thought were really kind. Everyone, especially at this school, was very intelligent and creative. They all had their unique perspectives. It was really interesting to get to hear from. Yeah. धेरै विदेशीहरुले पोखरालाई धेरै मन पराउँछन् पोखरा तपाईलाई कस्तो लाग्यो A lot of like the tourists they really like Pokhara. What did you think about Pokhara? Yeah, I thought Pokhara was really nice. The lakes were beautiful. It was more westernized I think than the rest of Nepal that I've seen. But yeah, it was beautiful. It was a really lovely experience. अहिले तपाई केटाकेटीहरुलाई जुन पढाउनु भयो तपाईको यो विद्यार्थीहरुले चाहिँ के सिके भन्ने लाग्छ तपाईलाई It's like what did they kind of learn like with our like the kids like what did they kind of learn about like our studies? Like what we taught. Okay, yeah. So I think the kids really I think what we really wanted was for the kids to feel more comfortable like opening up and kind of having these discussions that might be uncomfortable at first and finding self-confidence and sharing their own stories. And I think that was like the biggest takeaway. Like now we see these kids like kind of fighting for the ability to like have their own clubs and their own extracurriculars, which I think was like the biggest impact. And we also taught a lot about sexual assault and what consent is. Yeah, विद्यार्थीहरुको 10 वटा जति सब्जेक्ट हुन्छ है मोर सब्जेक्ट आर हियर यो चेन्ज गर्न जरुरी छ कि छैन
के कुनै विद्यार्थीले एउटा सब्जेक्टमा मात्रै अगाडि बढ्न सक्छ कि सक्दैन? So we've like been to most of the subjects in different classes at the school, and we think all of them are very important for their students because they are, like Michelle was saying, they're all very smart and just really incredibly like smart. But the one thing that we came here to push is the importance of like having hobbies and extracurricular activities, because many of them have so many different passions, from music to art to sports, but they aren't given the chance to kind of excel in those activities, especially in school. Because growing up in like America, like extracurriculars have been pushed so much on us, and also they're super important when people are applying to like universities and colleges, because colleges want to see somebody who can excel in other things other than just academics. So we kind of were pushing the idea of like building extracurriculars and hobbies, and also like the story that happened yesterday like really like touched our hearts, because we told them like they have to advocate for themselves if they want these like hobbies and extracurriculars to be put in the school. And they did. They stayed after school for like 2 hours. They were cutting the grass like with a blade like on their knees, cutting the grass. They're picking up rocks. They're mopping the floors just so they could have a soccer field to use today. So like that, I think just seeing that happen from our lectures really like touched our hearts. Yeah, definitely. Okay, अब तपाईँ त पछि नेपाल फर्किनु पर्छ होला, यति धेरै सम्पत्ति पनि यही छ है, अनि हजुरबा grandfather and grandmother want to see here, stay here for you. तपाईँ के भन्नुहुन्छ? Legacy? Well, I'm always going to be trying to come back to Nepal every year, and I have been. Last year I was here as well, just passing out candies, but this year I was given the opportunity to speak to with so many kids and just kind of understand like each of their own perspectives, and I want to continue that. Like I've already built such a good like relationship with so many of the kids, especially the 7th to 10th graders, but next year I kind of want to come and kind of build a relationship with the kids I didn't get to speak with. But you know, I'm gonna just try to come as best as I can, and just try to continue just motivating them into advocating for themselves, and also just kind of helping them with like the things that they really want, especially when it comes to school. अन्तिममा तपाईको पार्क छ तल श्रीजय ल्यान्ड पार्क, त्यो पार्कमा के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? त्यो पार्कलाई डेभलप गर्न के जरुरी छ? Well, we're just like what my grandpa's kind of doing. He's making it really like green with the forest and like kind of keeping like the nature energy. And I think with that park, I think that's all my grandpa's dreams. And I'm just gonna try to continue like kind of pushing for what he wants in that park as well. But he's building so many great things. He has a bunch of pools where kids can just swim. He has a bunch of playgrounds. I think he just really wants to make that place fun, especially for the younger generation. Yeah. Okay, thank you. In the last dhungana family, say something about dhungana family. What do you like think about like, the dhungana family? Whole family. Yeah, so obviously I've known Saj I met her in America, like during high school, we became really close friends, and the dhungana family has always been so kind and accepting and taken me in like basically as their own. And when I came here to Nepal, I really felt like I was part of the family, like with Saj's grandfather and her grandmother, just like we would eat every day together, we would live, I don't know, they've just been so like loving towards me, so it's really been like a great experience. Thank you very much. Thank you.